Hello, welcome back to our biotic channel. Then today we are going to study, that is 10th class biology, structure of chloroplast. The another important is structure of chloroplast. So in the last class we studied about chloroplast. Chloroplast is a bound membranous cell organelle. This chloroplast is discovered by Julius Van Sachs in the year of 1883. So in each plant cell there are more approximately 100 to 150 chloroplast cells are there. Then chloroplast is a bound membranous cell organelle. Then each chloroplast, it consists of chlorophyll pigment, the chlorophyll pigment which can trap the solar energy for the photosynthesis. So solar energy is the major source of energy for the formation of photosynthesis, so that compulsory chlorophyll traps the solar energy. Now let us see the structure of the chloroplast. Generally chloroplast is a bound membranous cell organelle. Very important. Bound membranous cell organelle. Bound membranous cell organelle. So in the 9th class also we studied chloroplast. It is a plastid. Generally plastids are different types, but one of the plastid is chloroplast. It is a bound membranous cell organelle. So when we see the structure of the chloroplast, see here, chloroplast is like this. The structure of the chloroplast we can observe. So chloroplast is a round shape or disc shaped or oval shaped. Different shapes of chloroplasts are there. Then here chloroplast is surrounded by a membrane, a two-layered membrane. First one is chloroplast is surrounded by a two-layered membrane. That's why we are calling it is a bound membranous cell organelle. Next, the chloroplast, it consists of three major parts. One is chloroplast. Here we can see there are several thylakoids are joined together inside the chloroplast. There are several thylakoids are joined together. These thylakoids are joined together. It is known as grana. Thylakoids which are combined or joined together in the chloroplast is called grana. Okay, so this grana, it is connected. One grana is connected to the another with, see, this is stroma. So the this is stroma thylakoid. Next, here also one more grana. So like this. Here is, this is starch. So this is what about the structure of the chloroplast. In structure of the chloroplast, here the chloroplast is a bound membranous cell organelle. See here, there is a two-layered membrane. So here inside the chloroplast, the third membrane, the inner third part is called, that is grana. Suppose grana, if you can see the grana, this is the last part or third membrane of the chloroplast. Grana, it is made up of with several thylakoids. See, suppose example, one thylakoid, this is one thylakoid, this is one thylakoid, this is one thylakoid, this is one thylakoid. So like this, several thylakoids are grouped together and forms as grana. Then grana, generally it is for trapping the solar energy. Trapping the solar energy. Grana is believed that for trapping of solar energy. Okay. When next one, so this type of granas are present in the chloroplast. So this is one grana, grana, grana. So here grana means it is a plural word. You can remember grana is a plural word. Granum is a singular word. Very important point. Granum is singular,
whereas grana is plural. So this is one grana. So here there are several granas are there. Then one grana is another connected with another with stroma thylakoid. So this is the liquid portion of the chloroplast or colorless part of the chloroplast is called stroma. So in the stroma, see, one grana is connected with another with stroma thylakoid. So first one is grana, then second one is stroma. Stroma is nothing but the liquid part of the chloroplast. So the liquid part of the chloroplast is called stroma, or fluid part of the chloroplast is called stroma. This stroma is for enzymatic reactions. Very important bit. Stroma is for enzymatic reactions. Okay. First, grana, it is a plural word. Grana is made up of with several thylakoids. These thylakoids are connected with several thylakoids are grouped with one and another. This is called grana. So grana, it is believed that trapping the solar energy. Then second one is stroma. Stroma is for enzymatic reaction. So the rate of photosynthesis increasing or decreasing depends upon some enzymatic reactions. So enzymes are one of the stimulators of increasing the rate of reactions. So that here stroma, it has some enzymes, so that enzymatic reactions can be taken place in the stroma. Next, third one is most important. Another one is green colored pigment. The green colored pigment is called, that is nothing but called chlorophyll. See, chlorophyll. The green colored pigment or chlorophyll is present in the grana. Inside the grana, chlorophyll is present inside the grana. It is a green colored pigment or green colored substance, that is called chlorophyll. This chlorophyll is generally two types. There are here, according to our textbooks, here there is two types of chlorophyll. Okay, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A and chlorophyll B. See, generally chlorophyll is one of the pigment. This pigment consists of one ion is called magnesium ion. Very most important. The chlorophyll, suppose example, this is a chlorophyll, then here in magnesium ion is present. Suppose here this is chlorophyll. So like this, the chlorophyll ion, central ion is magnesium. Here also, see, the chlorophyll which consists of an ion is called magnesium, whereas our blood consists of iron. Why? Because our blood is red in color. Why? Because hemoglobin pigment. Hemoglobin, it consists of an ion is called iron or ferrous, whereas chlorophyll that consists of an ion is called magnesium. Okay, so here chlorophyll is classified into two types. So one is chlorophyll A, chlorophyll B. Chlorophyll A is blue-green in color. Whereas chlorophyll B is yellow-green in color. So like this, there are several chlorophyll molecules are present in the chloroplast. All the chlorophyll molecules are together in the chloroplast, that forms as light harvesting complex. In this light harvesting complex, the photosynthesis is taking place. Around 300 to 450 chlorophyll molecules together, that forms as a light harvesting complex in the grana. In this light harvesting complex, the photosynthesis is taking place. So this is what about the structure of the chloroplast. Once again, chloroplast is a bound membranous cell organelle. The chloroplast which performs the photosynthesis, which involves in photosynthesis. See here, so if you see the structure of the chloroplast, there is a double layered membrane. Then chloroplast is a double layered membranous organelle. Then chloroplast, it consists of three membranes. One is third membrane is called grana. Grana consists of thylakoids together, it is called grana. This grana, it is trapping the solar energy,
Whereas stroma is for enzymatic reaction. It is liquid part or colorless part of the chloroplast. This is for enzymatic reaction which can increase the rate of reaction of photosynthesis. Whereas the green pigment or chlorophyll, this chlorophyll, it consists of a ion is called magnesium. So chlorophyll is classified into two types. Chlorophyll A, blue green in color. Chlorophyll B is yellow green in color. Then around there are 300 to 450 chlorophyll molecules are present in each chloroplast. Okay, these chlorophyll molecules together it forms as a light harvesting complex. In this there is photosynthesis is taking place. So this is all about what structure of chloroplast. Then next we shall see mechanism of photosynthesis, and another important thing we will see here, mechanism of photosynthesis. Okay, see mechanism of photosynthesis. In mechanism of photosynthesis there is two reactions. See here, mechanism of photosynthesis. Mechanism of photosynthesis, it has two reactions. One is light reaction, another one is dark reaction. First let us see the light reactions. Okay, first one let us see the light reactions. Light reactions, which means which occurs in the presence of sunlight. Very most important, in the presence of sunlight. Light reactions occurs only in the presence of sunlight, so they are called light reactions. And one more important thing, light reactions which depends on the sunlight, so that we are also calling here, this is called light dependent reactions. Light dependent reaction. It is also depends on the sunlight, so it is called as light dependent reaction. Next most important thing, light reaction is discovered by Robert Hill, so it is also called Hill reaction. Very most important, light reaction is discovered by Robert Hill. Who discovered this? Robert Hill. So that is called Hill reaction. Three names are there: light reaction, light independent reaction, and Robert Hill reaction or Hill reaction. So three similar names because their characters we are calling. Ika light reaction, it has the three phases. In light reaction there is three phases. First one entante, the first phase is chlorophyll traps the solar energy. Chlorophyll traps the solar energy. Very most important. How chlorophyll traps the solar energy? Suppose example, see here. Here is a one chlorophyll molecule. This is in higher energy state. Okay. This chlorophyll is in higher energy state. So to trap the solar energy into this chlorophyll molecule, it should lose some electrons. That means there should be gap, something should be, there must be some gap. That's why it can lose some electrons. Suppose example, this higher energy level or highest energy state of chlorophyll molecule lost some electrons, loss of some electrons. So here, ఎప్పుడైతే కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లో నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయినాయో అప్పుడు దీంట్లో కొంత గ్యాప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాప్లోకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్లోరోఫిల్లోకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. ఏ రూపంలో? క్వాంటమ్. సన్లైట్ ఎనర్జీ is called as quantum. These rays are called photons. The sunlight rays are called photons. So photons which carry the energy from the sunlight is called quantum. So in this process the sunlight energy enters into the chlorophyll. So now chlorophyll is activated with the solar energy. Now chlorophyll is activated and it is oxidized. This is oxidized chlorophyll. We are calling it is a oxidized chlorophyll because the sunlight energy is entered and at the same time here some loss of some electrons. Before the sunlight energy comes into the chlorophyll molecule, chlorophyll has lost some electrons. So the loss of electrons is called oxidation. That's why this is called oxidized chlorophyll.
So this oxidized chlorophyll, it can participate in the photosynthesis. So whenever the chlorophyll it lost some electrons, it is in the oxidized condition. This oxidized condition of chlorophyll always searches for the it is very much activated, and it is always search for the other molecules to receive the electrons. అంటే ఇది కోల్పోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ని మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకోవడం కోసం అది ఎప్పుడు వెతుకుతూ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఫోటోసింథసిస్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తూనే at the same time it can search for the electrons wherever it gets. సో దానికి ఎక్కడ దొరుకుతుందా అనే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి చాలా యాక్టివేటెడ్గా యాక్టివ్ కండిషన్లో ఆక్సిడైజ్డ్ స్టేట్లో చూస్తూ ఉంటా ఉంటుంది. ఇది ఏంటిదంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లోరోఫిల్ ట్రాప్స్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. క్లోరోఫిల్, when the chlorophyll is in higher energy level, the chlorophyll is with full of electrons, but to receive the solar energy it lost some electrons, so that some electrons are lost. Whenever some electrons are lost, some gap is formed. In this gap solar energy is entered in the form of quantum energy, so that sunlight rays are coming into the chlorophyll is called photons. So these photons carry some energy is called quantums. So like that sunlight energy enters into the chlorophyll. When chlorophyll is entered, when chlorophyll is received the solar energy, it is activated and it is oxidized because loss of some electrons. Okay, this is all about chlorophyll traps the solar energy. Next second thing ఏంటంటే chlorophyll traps the solar energy. This is the first one. Next one, splitting of water molecule. Splitting of water molecule. The second stage is splitting of water molecule. So already chlorophyll has received some solar energy, so it is activated, it is in oxidized condition. This oxidized condition of chlorophyll participate in the photosynthesis. Okay, then this chlorophyll, activated chlorophyll or oxidized chlorophyll, it searches for the electrons. అది కోల్పోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ని మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకోవడానికి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు దీని పక్కనే ఎవరు ఉంటారంటే క్లోరోఫిల్ పక్కకి ఇక్కడ మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది కాబట్టి ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్ప్లిట్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. ఎలా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈజ్ వాటర్ H2O. H2O is splitted as H plus OH minus. ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. H plus OH minus గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్, సపోజ్ హైడ్రోజన్ అనేది స్ప్లిట్ అయింది అనుకోండి. హైడ్రోజన్, సో 4 ప్రోటాన్స్ ప్లస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అయినాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ H2O స్ప్లిట్ అయిపోతే హైడ్రోజన్ ప్లస్ H ప్లస్ OH మైనస్ వచ్చింది కదా. H ప్లస్ అంటే H అంటే హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక హైడ్రోజన్ కనుక స్ప్లిట్ అయిపోతే దాంట్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ప్రోటాన్స్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఈ రిలీజ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ని మళ్ళీ ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఆక్సిడైజ్లో ఉన్న క్లోరోఫిల్ రిసీవ్ చేసుకొని దాని యథాస్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఆక్సిడైజ్డ్ క్లోరోఫిల్ పక్కనున్న వాటర్ మాలిక్యూల్ని స్ప్లిట్ చేయడాన్ని ఏమంటామంటే photolysis. We call it as photolysis. In the photolysis process, water molecule is splitted. అంటే lysis, photo అంటే light, lysis అంటే breakdown. అంటే light is breaking down the water molecule. When the water molecule is broken, here H plus OH minus is produced. These H plus ions అంటే hydrogen ions, when they are broken again, here there are some protons and electrons. So electrons are received, electrons are taken by the chlorophyll, so it goes back to its original position again. So like this the water molecule is splitted and oxygen is produced here. ఇక్కడ మనకు వాటర్ మాలిక్యూల్ ప్రతిసారి వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒకటి హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, OH మైనస్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్ని కూడా వస్తున్నాయి. అయితే దీంట్లో మనకి H ప్లస్ H కలిస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ H2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక మిగిలిపోయిన O ప్లస్ O, ఇలా ప్రతిసారి వాటర్ స్ప్లిట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మిగిలిపోతుంది కదా, O మిగిలిపోతుంది. ఈ O ప్లస్ O కలిస్తే O2గా మారిపోయి O2 అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఆక్సిజన్గా మారిపోయి అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విధంగా మనకి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్లో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసిండు రాబర్ట్ హిల్ అనే సైంటిస్ట్. అందుకనే రాబర్ట్ హిల్ హీ ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవ్డ్ దట్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో చెప్పుకుంటాం మనం. ఇక నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద
థర్డ్ ఫేజ్ ఏంటంటే ద థర్డ్ ఫేజ్ ఈజ్ assimilatory powers, formation of assimilatory powers, formation of assimilatory powers. So formation of assimilatory powers, what are the formation of assimilatory powers? See, suppose example, first chlorophyll trapped the solar energy by losing some electrons. So electrons loss అయినాయి కాబట్టి దీన్ని ఆక్సిడైజ్డ్ క్లోరోఫిల్ అన్నాం. ఈ ఆక్సిడైజ్ క్లోరోఫిల్ పక్కన ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ చేసింది. వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అయింది. హైడ్రోజన్ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ని క్లోరోఫిల్ తీసేసుకున్నది. అలాగే ఆక్సిజన్ ఏమో అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక మిగిలిపోయింది ఓన్లీ ప్రోటాన్స్ మాత్రమే. ఇక్కడ ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి థైలకాయిడ్లో లేదా ఆ థైలకాయిడ్ మెంబరేన్లో ఉండిపోతాయి, మిగిలిపోతుంటాయి. ఈ ప్రతిసారి ప్రోటాన్స్ యొక్క నంబర్ అనేది థైలకాయిడ్ మెంబరేన్స్లో మిగిలిపోయి ఏం చేస్తాయంటే ఈ ప్రోటాన్స్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, ప్రోటాన్స్ యొక్క నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి ప్రోటాన్స్ దే మూవ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ H+ అయాన్స్ అంటే ప్రోటాన్స్ అనేవి థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్లో ప్రోటాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ higher concentration to lower, higher to lower. When the protons are moving from the higher concentration to lower concentration across the thylakoid membrane, here this proton movement can produce the energy. That energy is called as ATP and NADPH. ATP and NADPH. So this ATP NADPH ఇక్కడ మనకు ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ టైం క్లోరోఫిల్ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ బయట ఉన్నటువంటి ఎన్ఏడిపిహెచ్కి యాడ్ అయిపోయి దీనికి ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్గా మారిపోతుంది. అందుకని ఇక్కడ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అనేది దేనిగా చెప్తామంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిసీవర్గా చెప్తాము, ఎలక్ట్రాన్ రిసీవర్. సో ఈ విధంగా ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఫామ్ అవడాన్ని మనం అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ది light reaction. So three stages are there in the light reaction. One is chlorophyll traps the solar energy. Simple, chlorophyll is higher energy, but when it lost some electrons there is some gap is formed. Due to the formation of some gap, that solar energy enters. Then chlorophyll is activated and oxidized because of loss of some electrons. Next, splitting of water molecule. When water molecule is splitted by the oxidized chlorophyll, here H+OH- is produced. So ఇక్కడ లైట్ ఎనర్జీ అనేది వాటర్ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఫోటోలైసిస్ అన్నాం. In photolysis, oxygen is produced. H+H hydrogen is formed. When hydrogen is splitted again, protons and electrons are produced. Protons are remained in the thylakoid membrane, whereas electrons are received by the chlorophyll, and remaining oxygen is escaped into the atmosphere. Whereas formation of assimilatory powers, here the remaining protons in the thylakoid membranes, their concentration increases. When their concentration increases, they move from the higher concentration to lower. This movement of the assimilatory powers can produce the energy that is called ATP NADPH. So this is called assimilatory powers. So the end product of the light reaction, suppose example adugutar, what is the end product of the light reaction? So the end product of the light reaction is ATP NADPH. What is the electron receiver? Ante NADP. NADP is the electron receiver, so it becomes as NADPH. Next, what is photolysis? Splitting of water molecule is also called photolysis. Who splits the water molecule? The oxidized chlorophyll can split the water molecule, but oxidized chlorophyll లో ఉన్నటువంటి సన్లైట్ ఎనర్జీతోని వాటర్ మాలిక్యూల్ స్ప్లిట్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. So this is all about mechanism of photosynthesis. So this mechanism of photosynthesis lo mana only light reactions maatrame chustam. Then next we shall see the dark reaction. The another one is dark reactions we will see. What about the dark reaction? See, what about the dark reaction? Simple, dark reaction means which does not mean which occurs in the night. Dark reaction ante ikkada meaning చీకట్లో జరిగేదని కాదు, బట్
Once if the light reaction taking place, once the ATP NADPHs are formed, these ATP NADPHs are utilized in the dark reaction to form the carbohydrates or starch. That is the meaning. అది డే టైం అయినా కావచ్చు, నైట్ టైం అయినా కావచ్చు. కాకపోతే లైట్ రియాక్షన్ జరగడానికి ఖచ్చితంగా సన్లైట్ అవసరము, కానీ డార్క్ రియాక్షన్ జరగడానికి సన్లైట్తో పని లేదు. కాకపోతే డార్క్ రియాక్షన్ అనేది లైట్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత జరిగే ఒక రియాక్షన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డార్క్ రియాక్షన్. So dark reaction which does not mean which occurs in the night, but once after the light reaction is completed, then the dark reaction is automatically activated due to the taking ATP and NADPHs of end products of light reaction. So dark reaction is discovered by Melvin Kelvin. Very important. Dark reaction is discovered by Melvin Kelvin. So dark reaction కనుక్కున్నందుకు నాకు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ డార్క్ రియాక్షన్ని మనం ఇంకా లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అని కూడా అంటాం. డార్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. ఇంతకుముందు లైట్ రియాక్షన్లో లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్, లైట్ రియాక్షన్ ఏమో లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే లైట్ రియాక్షన్ లైట్ సన్లైట్ లేకపోతే జరగదు, అందుకనే లైట్ రియాక్షన్ని లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటాం. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో లైట్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్, వెరాజ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. దీన్నే ఇంకా డార్క్ రియాక్షన్ని ఇంకేమంటామంటే కెల్విన్ సైకిల్ అని కూడా అంటారు, కెల్విన్ సైకిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా కెల్విన్ అనుకున్నాడు కాబట్టి కెల్విన్ సైకిల్ అని కూడా అంటాం. నెక్స్ట్ బయోసింథటిక్ ఫేజ్, వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ బయోసింథటిక్ ఫేజ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బయోసింథటిక్ ఫేజ్. సో బికాస్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ process, so it is called as biosynthetic phase. Next one is, so these are the some similar names: light independent reaction, Kelvin cycle, biosynthetic phase, dark reaction. These are all the different names which are equal to the dark reaction. Next, in dark reaction directly here, carbon dioxide. dark reaction అనేది జనరల్గా మనకి ఇక్కడ స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంతకుముందు లైట్ రియాక్షన్ ఏమో light reaction occurs in the grana. Very important. This is very important. Light reaction taking place in grana. Light reactions అనేవి గ్రానాలో జరుగుతాయి. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ చూసినాం కదా మనం ఇంతకుముందు. ఇలా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి ఇక్కడ సెవరల్ థైలకాయిడ్స్ ఆర్ టుగెదర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రానా అన్నాం కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గ్రానాలో జరిగేదేమో లైట్ రియాక్షన్. అలాగే ద కలర్లెస్ పార్ట్, దట్ ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమన్నాం, దిస్ ఫ్లూయిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోమా. ఇగో ఈ స్ట్రోమాలో జరిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు డార్క్ రియాక్షన్. సో డార్క్ రియాక్షన్ అక్కర్స్ ఇన్ ద స్ట్రోమా. ఈ డార్క్ రియాక్షన్లో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రిబులోజ్ 1,5 డైపాస్పేట్ అని ఒక కాంపౌండ్తో కలిసిపోతుంది. రిబులోజ్ 1,5 డైపాస్పేట్ ఆర్ బిస్పాస్పేట్తో కలుస్తుంది. రిబులోజ్ 1,5 డైపాస్పేట్ ఆర్ బిస్పాస్పేట్స్తో కలిస్తే ఇక్కడ మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది అంటే పాస్పోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనే ఏర్పడుతుంది. 2-పాస్పోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది ఒకటి ఏర్పడుతుంది. ఈ 2-పాస్పోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేది జనరల్గా ఒక అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. దిస్ ఈజ్ ఏ అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. This unstable compound is converted into glyceraldehyde 3-phosphate, 2-glyceraldehyde 3-phosphate గా మారుతుంది. ఇక్కడ 2-phosphoglyceric acid అంటే 1 PGA equal to 3 carbons, 1 PGA equal to 3 carbons. ఇది కూడా 6 కార్బన్ కాంపౌండ్, కానీ PGA అనేది ఒక అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్. Then PGA next converted into 2-glyceraldehyde 3-phosphate. This 2-glyceraldehyde 3-phosphate again it will take ATP and NADPH. మనకు లైట్ రియాక్షన్లో ఏర్పడినటువంటి ATP NADPHని ఈ 2-glyceraldehyde 3-phosphate తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఈ గ్లూకోజ్ అనేది కూడా ఒక 6 కార్బన్ కాంపౌండే. ఇక్కడ 2-glyceraldehyde 3-phosphate అంటే
1 glycerolate 3 phosphate equal to 3 carbons, 1 glycerolate 3 phosphate equal to 3 carbons. అంటే ఇది కూడా 6 కార్బన్ కాంపౌండ్. సో ఇలా 2 గ్లిజరాలియేట్ 3 ఫాస్ఫేట్ ఏటీపీ ఎన్ఏడిపిహెచ్ తీసుకొని గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ గ్లూకోజ్లు అన్నీ కలిసి మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ లేదా స్టార్చ్గా మారుతుంది. ఇలా డైరెక్ట్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్గా మారుతుంది. ఇలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుందని ఇలా ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసింది. కాబట్టి మెల్విన్ కెల్విన్కి హీ గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్. డార్క్ రియాక్షన్ కనుక్కున్నందుకు గానుగా మెల్విన్ కెల్విన్ గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్. సో ఇండైరెక్ట్గా దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఆల్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ carbon dioxide into carbohydrates, అంటే either carbohydrates, that means rice, wheat, maize, oil, this is all the plant products. All the plant products are nothing but they are the conversion of carbon dioxide to carbohydrates. So plants not only preparing the carbohydrates, plants also can prepare the proteins, fats, different types of products, vitamins. So they are all nothing but they are conversion of carbon dioxide to carbohydrates or proteins or fats or vitamins, etc. So this is about the dark reaction. So in the mechanism of respiration there is light reaction and dark reaction. Suppose here you can expect the short bits. Who discovered the dark reaction? Melvin Kelvin. What is the which one is also called as light independent reaction? అంటే లైట్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత లైట్ రియాక్షన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటాం, డార్క్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ which reaction is also called biosynthetic phase, అంటే dark reaction. Next, what are the end products of the light reaction? ATP, NADPH. But what are the end products of the dark reaction? Carbohydrates or fats or proteins, etc. Okay, next, so these are the most important things in the dark reaction that we should remember. Okay, thank you, have a nice day. Then we will see in the next class with another topic.